কে উন্নতি করব, ডেভেলপিং আ স্কুল ইন দ্য ভিলেজ, then also 35 CCA says the same thing, that you will be getting the benefit. In substance, একদম সংক্ষেপে কনক্লুশন আমরা কি বলতে পারি, that tax planning is a wonderful tool for execution of all sort of practices which ultimately leads into the minimization of the tax liability. And with the minimization of the tax liability, my post-tax benefit shall become maximum. The moment the post-tax amount is distributed among the shareholders, shareholder get a higher amount of dividend, the earning per share increases, and as a whole totality, what will happen, as a whole totality, all the shareholder get the maximum benefit out of it. And that precisely is the main objective of corporate tax planning. To come to the final part of it, what is the advantages of and the distinction between tax planning and tax avoidance? Tax planning is a step-by-step approach. What are the steps involved? এতক্ষণ ধরে যা বললাম এরপর যদি আমরা সামারাইজ করি, it's a step-by-step. Find it out what is the nature of the business we are going to be. মেডিকেলে থাকবো, মেডিসিন প্রোডাক্ট বানাবো, না থার্মাল পাওয়ার প্রোডাকশন করব, হাইওয়ে বানাবো না হোটেল বানাবো, স্কুল বানাবো, হসপিটাল বানাবো না কি করব, right? Or we are going for the storage infrastructure facility তে আসবো. Number 2, what will be the structure of the business? What is the nature of the business? Like is it a company, private limited company, public limited company, firm, or a individual capacity? And third, where from I will collect the source? কোথা থেকে টাকা নেব? What are the sources of finance? Should it be only debt capital or an equity capital or a combination thereof to get the max benefit out of it? 4, should I have a scientific research wing separately, যেখানে আমরা 100% research and development করব to get the maximum benefit of the scientific benefits? 5, should we have a specific approval from the central government department, DSIR, Department of Scientific Research and Technology, scientific research, যেখান থেকে আমরা এই সার্টিফিকেটটা এনে we can go on adding value into it? And then finally, আমরা কি ধরনের ব্যবসাতে এনগেজ থাকবো? Should we be in the business of this infrastructure, or should we be in the nature of the business of storage or medical and others? And এই সবগুলো জিনিস একসঙ্গে মিলে মিশে যেখানে এসে দাঁড়ায় সেটাকে আমরা বলি ট্যাক্স প্ল্যানিং। এই ট্যাক্স প্ল্যানিংয়ে this is absolutely fundamental approach, and everything is a step by step following the rules and the act thereof. Thank you. শেষ করতে corporate tax planning, when you look after in a cross-border situation, it precisely goes for a foreign collaboration agreement and the tax advantage on the foreign collaboration agreement. Section 90 and 91 of Indian Income Tax Act says very, very clearly that if there is a foreign collaboration from one country organization in my country, or our country's business going other side in the another country, the collaboration agreement definitely gets some amount of wonderful tax holidays or tax advantages. To repeat once again, whether in domestic corporate tax or international business, in a joint venture or collaboration agreement, the fundamental objectives everybody looks around is minimization of the tax liability. কি করে সম্ভব? Sections of the Income Tax Act কি বলছে that if the income is taxed in one country, it cannot be taxed on the other country and vice versa. That means if I have got a business in Singapore and the Singapore my profit is already taxed, আমার Singapore business এ আমার profit is already taxed, that profit ke if I bring it back to India, I cannot be taxed on that profit once again. Man double taxation hobe na. That is very good objective, that on the same income there cannot be two taxes. Okay. Government of India with almost every country of the world, যতগুলো কান্ট্রি বড় বড় ভালো ভালো কান্ট্রির নাম আমরা জানি, যেমন USA, UK, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর,
প্রত্যেকের সঙ্গে একটা এগ্রিমেন্ট করেছে, দ্যাট এগ্রিমেন্ট ইজ নোন অ্যাজ ডাবল ট্যাক্সেশন অ্যাভয়েডেন্স এগ্রিমেন্ট। ইন সংক্ষেপ মানে ইন সাবস্টেন্স এটা বলা হয় DTAA। And what is the purpose of DTAA? DTAA says very clearly that if it is taxed, if an income is taxed in one country, it cannot be taxed on the other country. What is the advantage? What is the benefit? Let's analyze the benefit. My business in Singapore has already been taxed at the rate of 20%. In the country of Singapore, the tax rate is 20%. In India, the companies are taxed at the rate of 30%. So, if the income already taxed at the rate of 20% and then the income returns back to my country, that is in India, it cannot be further taxed by another 30%. So, double tax avoidance agreement কি বলছে যে অরিজিনে যদি ট্যাক্স হয় ডোমেস্টিক্যালি আর ট্যাক্স হবে না। এনি ফরেন কোলাবোরেশন এগ্রিমেন্ট, বিদেশি businessman coming to India and setting up a business in India, or a domestic business house going abroad and setting up a business plant over there, in either of these two cases, once again tax planning becomes a very important or plays a very important role into it. To look after the treaty, which income is taxed in which country at what rate. Say for example, from Germany a technical collaboration India te asche, a technical knowledge we are taking it from Germany. So, a joint venture ta kothay form kora hobe, whether in Germany or in even India or any other third country, say Mauritius. Basic purpose, which country charges the minimum amount of tax on that technical know-how fees shall become the deciding point. এই যে ঘটনাটা, that to look around to find it out which country what sort of income has got the minimum tax liability, that means a person, that means in the direct tax, we need to look after all the agreement, key agreement, the double tax avoidance agreement, যেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি treaty. All of you definitely noted it. Whenever Indian Prime Minister goes abroad or their Prime Minister or Commerce Minister comes to India, Government of India signs some agreement called as bipartite or bilateral Dipakshik Chukti. And this treaty, this agreement, this treaty or these things that precisely hold on the main issue যে কোন ট্রিটিটা আমরা নেব। That means জার্মানি থেকে ইন্ডিয়াতে টেকনোলজিক্যাল নলেজ নিয়ে আসবো, জয়েন্ট ভেঞ্চার বানাবো আমি এখানে মোটর সাইকেল বা গাড়ি বানাবার জন্য, গাড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটটা কি ইন্ডিয়াতে হবে না বাইরে কোথাও থেকে নিয়ে আসবো আমি এখানে। পুরোটা ডিপেন্ড করে কোন এগ্রিমেন্টটা সব থেকে অ্যাডভান্টেজিয়াস হচ্ছে, যেখানে আমার ট্যাক্স লায়াবিলিটি উইল বিকাম দ্য মিনিমাম। অ্যান্ড while we will do these treaties, read one by one treaties from almost around 80-85 treaty agreement, এটাকে আমরা বলি ট্রিটি শপিং। শপিং মানে আমরা দোকানে গিয়ে যেমন খুঁজে বেড়াই কোন জিনিসটা সব থেকে সুইটেবল, এখানেও আমরা সেটা করি ডাবল ট্যাক্স অ্যাভয়েডেন্সের ট্রিটি শপিং। সামারি কি বলা যেতে পারে? ডোমেস্টিক ট্যাক্স অথবা ইন্টারন্যাশনাল ট্যাক্স, ডাইরেক্ট ট্যাক্স সবসময় সবার উদ্দেশ্য থাকে ট্যাক্সকে মিনিমাইজেশন করা। ট্যাক্স প্ল্যানিং is a particular way, a rasta, a way to find it out how to minimize the tax liability and how to maximize the benefit for the shareholders or the stakeholders. And while reducing the tax liability should ensure that there should not be any infringement of any of the provisions of Indian Income Tax Act অথবা rules অথবা the double tax avoidance agreement we had with the foreign countries. Thanks to all of you, and here we close the direct tax session.